This movie is not based in Kanhangad. It's just made in Kanhangad. Tingalachcha Nishchathil everybody had to speak that Kanhangad slang alle. Idil anganilla. Ippo ella characters njan paranju whatever Malayalam you are comfortable in speaking that. Tell them idana scene inganeyanu njan expect cheyyunnathu and then they go act and then if I like it then great. If I don't like it then I'll tell what bits I don't like shooting. So he kind of knows. What is your style of shooting? Compose scene with as few shots as possible. Senna Hegde, alto mileage etre? But congratulations, how does it, all these awards, national awards, state award, and then coming to a theatrical release now, So what is it happening in your mind and how was this drive with Alto all along? Crazy? Like I said, I haven't had a theatrical release in Kerala yet. Idore aayilla. The first padam, it was a docudrama. We never released it. That's 0 to 41. 0 to 41. So this will be my first theatrical experience in Kerala. 18 release. So I'm hoping that we'll stick to the date this time. Dark humor, or dark comedy chamber. What is it? I mean, Tingalachcha Nishchathil was like. എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് എനിക്കിത് രാത്രിയാണ് ഞാനിത് കാണുന്നത് എനിക്ക് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വീട്ടിൽ എനിക്ക് ആരെയൊക്കെ അത് വിളിച്ച് പറയണമായിരുന്നു ഐ വാസ് സോ ഓരോ സീനും എനിക്ക് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ജീസസ് ചണ്ടായി പോയ മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വിചാരിച്ചായിരുന്നു അതിൽ നിന്നും when you have you seen that ഇതിൽ ഒരുപാട് കുറേ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് വേർ നിങ്ങൾ അന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റേ ഇതിന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പ് വരുന്ന എല്ലാവരും ഒക്കെ പുതിയ ആൾക്കാരായിരുന്നു ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി സീസൺഡ് ആക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് ദർ ഓൾഡ് ക്രൂ മെയിൻറ്റെയിൻസ് അപ്പോൾ ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ബേസിക്കലി ഫോർ യു ടു ഹാൻഡിൽ സച്ച് തിങ്സ് ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് കോമഡി ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു വർക്ക് വിത്ത് ന്യൂ ആക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദെൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇതിലൊരു പോലീസും ഒരു കാറും കുറെ കള്ളന്മാരും. So, I mean, actors are actors at the end of the day. I think once they get on the stage, or in this case, in front of the camera, I mean, I think they are like they pretty much know what needs to be done. But your bhasha would have been a problem? This one, like, speak whichever way you want, sort of movie. Tingalachcha Nishchathil everybody had to speak that Kanhangad slang alle. Idil anganilla. Ippo ella characters njan paranju whatever Malayalam you are comfortable in speaking that. Because idoru fictional movie, it doesn't have a like Tingalachcha Nishchathil was rooted in Kanhangad, right? This one doesn't have that rootedness. It has the movie is based somewhere in Kerala. We say Kerala because everybody ellarum Malayalam samsarikkunnathukondu. But the title is made in Kanhangad. Yeah, the movie is made in Kanhangad. So it's like made in China pole. It's like conceived, pre-production, production, post-production. Thought process. എല്ലാം കാഞ്ഞങ്ങാട് ബേസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മെയ്ഡ് ഇൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് എന്ന് ഇട്ടു അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ദിസ് മൂവി ഈസ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഇൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് മെയ്ഡ് ഇൻ കാഞ്ഞങ്ങാട്. But right now you are in a lot of അടുത്തടുത്ത പടങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. Padmini, I think maybe I got lucky that before the release of this movie I signed another movie. Padmini. So 041 was shot with around in the 9 days. We shot in about 5-6 days. Then I made a movie called Kathayendu Shuruvagide. Adu kannadathilirunnu. That was a 28-day shoot. Was it with Rekha Menon? He was one of the producers. Adu 28 ദിവസത്തെ shoot ആയിരുന്നു. But we shot in many places. We shot in like Bangalore, Mysore, coastal Karnataka, entire belt. Mate beach in the then we shot in Pondicherry, we shot in Munnar. So we shot in many places, but we shot in 28 days. Adu കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിങ്കളാഴ്ച നിശ്ചയം വന്നു. That was shot in 23 days. അതെ ഈ മൂപ്പരെല്ലാം ഇത് എത്രയായിരുന്നു? 18 days. ഇതാണ് ഒരു ഡയറക്ടർ എന്ന് ഇത്രയും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതിൽ ഒരുപാട് കോമിക് എലിമെന്റ്സും ഇതൊക്കെ റൈറ്റ് ഒരു തിൻ റോപ്പിലാണ് കോമഡി ഓടുന്നത്. അതെ we planned it well. ഞാനും ശ്രീരാജ് because one of the thing that for Sriraj he used to be a very reluctant writer. Pulli I mean he is very talented. His primary job is cinematography. And he's quite creative, so and we get along really well. So ഞാൻ ഇത് എഴുതാൻ തിങ്കളാഴ്ച നിശ്ചയം എഴുതുന്ന സമയത്ത് I got him on board because നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ because ഞാൻ മലയാളം കുറച്ച് പോറാണ്, so like dialogues and all I'm not very good at, but I understand. I can, if he writes a dialogue, I know enough to say it's good or bad, but I might not be able to get the semantics and all those right. അപ്പോൾ one of the reason I got him on board as a writer is because നമ്മൾ pre-production
റൈറ്റിംഗ് പ്രോസസ് തന്നെ നടന്നുകൊണ്ട് പോകും. സോ വെൻ വി റൈറ്റ് എ സീൻ വി വിൽ ഈവൻ തിങ്ക് ഹൗ വി ഗോണ ഷൂട്ട്. ഇഫ് ഇറ്റ്സ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്, ഇപ്പോൾ അതിന് ചിലപ്പോൾ ആർട്ടിൻ്റെതോ അല്ല മേക്കപ്പോ അവരെന്തെങ്കിലും VFX എന്തെങ്കിലും സഹായമാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഫോണിൽ വിളിച്ചു ചോദിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇഫ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ടു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഐ സേ ലെറ്റ്സ് ഡ്രോപ്പ് ഇറ്റ്, ലെറ്റ്സ് റീറൈറ്റ് ദ സീൻ. You know, that's a good approach, no? ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ അത് പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കില്ലേ, വേണ്ട എനിക്ക് തന്നെ വേണം. So I'm very very flexible in that. There are two reasons. One is I'm not a very visual person, even though this movie is a little more visual. I'm not a very visual. I like more of a performance, more of, you know, like, you know, because I'm a writer, I write my stuff. Dialogues, all those will be like my area of, you know, interest. When you say that visual comes to your mind, Alto എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോൾ with you and Sriraj, what was the first visual that came to you that you wanted that visual exactly to be in the frame? The terrain, like we wanted to make a movie which feels quite isolated. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാസർഗോഡ് in summer it has very very different look. ആ ഗ്രാസ് ഒക്കെ ഒരു yellowish tone വന്ന് it feels like, you know, you're somewhere in the Midwest in US, you know, ആ ഒരു terrain ഉണ്ട്, very dry land, ഇലകളൊക്കെ ഒരു മഞ്ഞ, it's not even brownish, like, you know, it becomes brown towards like, you know, April May. മണ്ണിന്റെ കളർ കൂടി വ്യത്യാസമുണ്ട്, മണ്ണിന്റെ കളർ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒരു ഫെബ്രുവരി ആകുമ്പോൾ ഒരു yellowish tone ഉണ്ടാവും. It's beautiful, especially, you know, the golden hours, like, you know, in രാവിലത്തെ ലൈറ്റിനും വൈകുന്നേരത്തെ ലൈറ്റിനും ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും. സോ when we had this thought, we were thinking like where to shoot. So നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കാസർഗോഡ് ആ ഭാഗത്ത് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഭാഗത്ത് ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ശ്രീരാജ് suggested like, you know, why can't we take advantage of this? So അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ we decided to set it in there. So this is probably the most visual, like, you know, as a movie that we have shot, because if you look at Tingalazh Nishchayam, camera was sort of like a part of the family, you know. Camera ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നില്ല. So this is very staged film. Everything is like, you know, a lot of set we built for this. അതാണ് Senna, when you have to do a comedy അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആക്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ട്, അതായത് നമുക്ക് അതിന് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന മീറ്റർ എന്നൊരു ഭാഷ അതെനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാവാറില്ല. മീറ്റർ എല്ലാവരും പറയും അതെന്തായി മീറ്റർ. പക്ഷേ അവരെ ഈ ഒരു ഇത്രയും ആൾക്കാരെ കമ്പൈൻഡ് സാധനത്തിൽ ആസ് എ ഡയറക്ടർ ആൻഡ് യു ഹാവ് എവറിത്തിങ് ഇൻ മൈൻഡ്, ഈ കോമഡി പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ അവരുടെ കോമിക് സെൻസും ഒട്ടും എന്താ പറയുക എക്സാജറേറ്റ് ആവാതെ എന്നാൽ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവണം. How does you make that happen? Because I got fabulous actors. You know, I mean, my job is to explain എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അത്. You don't enact or no? No, I don't. I'm more like, you know, you act and I'll react. That sort of director. So I just tell them ഇതാണ് സീന്, ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്, and then they go act, and then if I like it then great, if I don't like it then I'll tell what bits I don't like, and then they'll improvise on that. So but touch wood, I mean, we've been extremely fortunate in terms of that kind of actors that I've had a chance to work with, be it 041 or Tingalazh Nishchayam or Kathayondu Shuruvagide or now the Alto, exceptionally talented actors. And very easy to work once you know get a hang of it. അങ്ങനെയാണ്. As a director സാധാരണ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതായത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ 20 ദിവസം കൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് എന്തെല്ലാം ക്ലോസ് ആയിട്ട് വെക്കും, എന്തെല്ലാം ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യും? See, I have a core team. Okay, they have been with me for last 2-3 movies. Like, you know, one is Sriraj, obviously. He's like my kid brother. You know, he practically lives in Kanhangad nowadays. He's from Thrissur, but he lives in Kanhangad. You told me that. Okay. So he's like, you know, he's like my bouncing board. Like if I have certain things, first thing that I talk to is him. Then I have people like Shankar and Arjun. These are my two key associates. They have been with me for the past few movies. Pinna Jande music director has been Mujib. My sound design is Nixon. So your core team and my, like, you know, production designer Ullas. So this is like my core team. So we have all worked together and sort of like, you know, grown in the, you know, last 2-3 movies. So it becomes easy to communicate with them. They kind of understand, you know, what kind of filmmaker I am. എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പടം ഷൂട്ട്. ഇപ്പോൾ ശ്രീരാജ് തന്നെ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ he said like he's now used to, you know, my style of shooting. So he kind of knows. What is your style of shooting? Compose scene with as few shots as possible. You told me that. So that's my first thing that I think of. Like when I write a scene or when I try to shoot a scene, how, you know, with how many, you know, with as little as possible. Like I'm not one of those, I don't like too many cuts. Long. Yeah, I like long shots. You know, I like that conversation, and that's why I said when I said I'm not a very visual person, this is where my focus is on performance and, you know, what they're saying and that sort of thing. So that's the first objective. Not every movie you can shoot like that, but the kind of movies that I've made so far, I think it demands this kind of structure. So
ആസ് എ ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഫ്രം തിങ്കളാഴ്ച ടു ആൾട്ടോ. അതായത് ഇതിൽ ഈ ഒരു പോലീസും അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ച നിശ്ചയം ഇസ് ഓൾവേസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ എ ഹോം. അപ്പോൾ വെൻ ഹാവ് ടു ഈ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്, ഹൊറൈസൺ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ അല്ലേ? യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് ടു ഓപ്പൺ അപ്പ് ദ എൻറ്റയർ എന്താ പറയുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദ ഫ്രെയിംസ് മേബി ഫോർ യു. അപ്പോൾ what was your advantages and what was your learning and unlearning from the entire thing? See, Tinglajanisham was based in one place. So we kind of, once we got familiar with that place, we kind of knew engane ivide shoot cheyan pettunnalla. There are a lot of restrictions, so we have to shoot within that restriction. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ and Tinglajanisham was kind of rooted in one place. So in terms of improvisation, in terms of, you know, taking liberty or like liberty of what we can do with that place or with that slang and with that culture. There is, obviously you can only push the you know, push the envelope up to a point. But beyond that it won't look real alle. Korchum kodi realistic padam alle. As Alto is completely fictional, so we could do pretty much anything we want, you know. So anganthe oru freedom undu. So there are a lot of pop culture references അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെ ഉണ്ട്. So a lot of those things have come in White Alto because it's a very fictional place. Why White Alto? വേറെ കളർ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലേ? White is a very common color. And I thought you will keep black because നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഷോട്ട്സും തുടങ്ങുന്നത് ഇരുട്ടുന്നാണ്. Oh, that's my favorite color or shade, whatever you call black. But yeah. But ആദ്യം White Altoന്റെ promo review ആയി ടെക്സ്റ്റ് അഡ്യൂസ് ചെയ്യോ ഇതും തുടങ്ങിയത് ഇരുട്ടുന്നാണ്. ഇല്ല ഇത് രാവിലെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. It's because it's a missing car. White is little hard to find. Correct. It's a very common color. Correct. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വൈറ്റ് ആൾട്ടോ. And why 1744? Oh, it's just a random number. Really? Yeah. It's Arjun and like we were thinking of പടത്തിന് എന്തെങ്കിലും പേര് വെക്കണമല്ലോ. We had couple of other names. But I thought after 041 there's a third film, so 44. No. It's so a cringe first time. അല്ല. So I didn't even come up with this number. So എന്താ പേര്, ഒരു 2-3 പേര് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. But nothing was like, you know, like I'm one of those, you know, feeling sort of like if I feel something then I know that's it. So I was not getting that sort of feeling with any of the names. So ഒരു ദിവസം ഞാൻ so we were writing the script and then I went to bed. Next morning I see like I have a poster, like a dummy poster, and the title is 1744 White Alto. I was like, wow, it sounds nice. So Arjun and Sriraj they came up with this. Oh nice. ഒരു കഥ I know ഫ്രെയിമിലേക്ക് ആക്കിയ സമയം സിനിമയിൽ, but then you have now seen the product, right? So how do you ഇനി ഒരു റിലീസ് വരെയുള്ള ഒരു ഡയറക്ടറിന്റെ ഒരു ജേർണി എന്താണ്? Look, I don't take these things, I mean, seriously. Yeah, not too seriously. You're dying to go back to kanhangad. Yeah. I'm already homesick. ഞാൻ കൊച്ചി വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ it's almost a week. I'm so homesick. I can't wait to get out. I mean, I love Kochi. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പാലക്കാട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകട്ടോ? I have to be there for a month at least. നിങ്ങളൊക്കെ ഈ നാട്ടിലൊക്കെ നല്ല നാട്ടര. Not in that sense. I'm just so you know comfortable being back. So ഇപ്പോൾ 7 ദിവസമായി. I was like when can I go? So ഇന്ന് നമ്മൾ we wrapped up. So yeah, so I can hopefully leave soon. And I seen all your promotions. നിങ്ങളുടെ ആക്ടേഴ്സ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ all the marketing. So it's like quite funny and different. And so when you know what, ഇതിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എഡിറ്റ് റൂമിൽ എന്നിട്ട് ചിരിക്കുമ്പോൾ I mean, how sure that ഇതൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും തിയേറ്ററിലേക്ക്? Oh, it's not at all. It's like good days, bad days, you know. Like ഇന്നലെ ഞാൻ പടം കണ്ടു and I was feeling dreadful. I was like, who the hell is going to watch this movie? Because I was not in a good frame of mind, so everything looked really bad. None of the, you know, the jokes or whatever were working. Music was sounding like, you know, very, you know, but today then I saw it, I was in a good mood. I was like, wow, it's not bad, you know. So it's very up and down. That is your നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലൂടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, because you know we have seen it so many times. So some days, you know, you don't feel connected at all, and some days you feel okay, we have done a decent job. അത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട്സ് വരുമ്പോഴേ what do you do? അപ്പം നിർത്തി ഇറങ്ങി വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് കാര്യം? Yeah, I mean, obviously I'll be, you know, I'll sulk a bit with you know with my team and saying, yeah, it work out, we talk for a bit and then you just move on, you know. At some point, you know, you realize you've done the best you can, and even if I want to do anything, what can I do now? ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതെ. ഷൂട്ടിംഗ് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആസ് എ ഡയറക്ടർ താങ്കൾ ചില നിർബന്ധനകളുണ്ടോ? നിർബന്ധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എനിത്തിങ് വിത്ത് ദാറ്റ് യു റിയലി വാണ്ട് ഇത് തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം, ചില എന്താ പറയുക കമ്പൽഷൻസ് ഓഫ്? No, I'm not that easy guy. Easy and difficult at the same time. I'm very grumpy on the set. Really? In generally in life I'm very grumpy. തമാശ സിനിമ ചെയ്യില്ല, പക്ഷെ ഗ്രംപിയാ. Very grumpy. Like I get annoyed very fast.
ഈശ്വര വേഗം ഞാൻ ഇറക്കി വിടാട്ടോ. Not in that sense. Like I don't have any big worries. It's all little things that annoy me. അപ്പൊ പിന്നെ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിൽ ചിലപ്പോൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ സമയത്ത് നടന്നു വരില്ല. ചിലപ്പോൾ Yeah, but ലൊക്കേഷൻ yeah, obviously, like look, I don't lose my. I mean, I lose my cool, but they're all used to it, and they kind of like if I stay happy, if I look happy or sound happy on the set, that means something is wrong. That's how the people are used to now. Endo veran പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ. No, in general, I'm like when I'm working, I'm in a different mind space. Like, I don't like to sit idle when I'm working. Like my whole point is shoot quickly and go home. So that's why I shoot, in minimum number of days. Because then those days we'll be working our ass off. Like, really work. Like, I don't like to, ഒരു scene കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സീനിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു വലിയ ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കുന്നില്ല. Quickly move around and, get done. And then my point is like you shoot quickly and then, then you have all the time to chill. സത്യം. വളരെ ഫാസ്റ്റ് പേസിൽ വർക്കിംഗ് യുവർ ആസ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, പക്ഷേ ഓരോ ദിവസം പല സ്ഥലത്തായിരിക്കുമല്ലോ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തിലെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ഡേക്ക് ആയിരിക്കും പ്രിപ്പറേഷൻ. ഡു യു റിയലി തിങ്ക് അബൌട്ട് വാട്ട് വെന്റ് റോങ് ദാറ്റ് ഡേ? So basically നമ്മൾ we have usually spot editors. So നമ്മൾ ഒരു ക്വിക്ക് ആയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് ആ സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ആ സീനിന് വേണ്ട എല്ലാ ഫുട്ടേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാം നോക്കാൻ പറ്റും. And then we finish, and then at the end of the day, if something is really bothering us, then we may reshoot it. If it's possible still to reshoot. Otherwise we just think of what needs to be done the next day and then move on. But then anything ഒരു എന്താ പറയാ, ഈ ചില ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ what will go wrong എന്ന് എപ്പോഴും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. No, mostly I don't. Mostly, but I get I have this huge anxiety issues. I mean, I've had that all my life. Like, for example, when you're working in US, all my life, when if the sun is going down a little bit, I'm like, oh, is it going to rain now? Like, those sort of things. Like, I always worry about I try not to worry about things that I can't control. Correct. But you can't help it. So, ഒരു ആളുടെ മറ്റൊരാളുടെ സിനിമ കാണുമ്പോൾ, ആസ് എൻ ഓഡിയൻസിൽ ഇരുന്ന് താങ്കൾ കാണുമ്പോൾ, what is it usually you look at it, taking off the director's hat, മാറ്റി വെച്ച്? See, for me it's about when I come out of the theater, how I feel. That's all I look at. Like, എനിക്ക് ഇപ്പോൾ തോന്നും ഒരു സീൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് ഓർമ്മിച്ചാൽ. Correct. For me, how I feel when I leave the theater, like, it could be any kind of, I mean, you can be fully satisfied, you could be traumatized. There are certain feelings that you leave the theater with. Certain feelings, like when I say traumatized, that means, certain things in the movie that you saw is going to haunt you for next few days. So, like, for example, when I saw, like, one of my favorite films was Nayatu. The end bit of that movie, when I saw, like, the way they end it in the bus, when I walked out, I felt like this could happen to any of us. Engineering then you went to US, അവിടെ പോയി വർക്ക് ചെയ്തു, then you come back and then started working in Kannada industry and then come back to Malayalam industry. So do you miss any time ആ സമയത്ത് എപ്പോഴും സിനിമ മനസ്സിൽ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടായിരിക്കും? എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇതൊക്കെ മതിയാക്കി തിരിച്ചു പോയാൽ മതി because of this grumpiness you carry on a set? No, all that I've ever wanted to do was to make one film. ഇത് എൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നം, ആഗ്രഹം, whatever, probably when I was in engineering. I think one of the movies that pushed me, more and more into this was Jojita Wahi Sikandar movie. That was like, I don't know, that was like my go-to movie those days. You had like, wonderful Pooja Bedi, And a absolutely. So that movie and that song, Peranasha, those were the days like, you just started smoking cigarettes, having a beer, so, those, the combination of all those, you listen to, rock music, and so you sort of coming into your own shell, coming out of your, so ആ സമയത്ത് ഒരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു, I want to make a film. I've always had a good life, so I didn't want to be one of the struggling, starving sort of thing. So I went and did my masters in Australia, and then I went to US. I worked, but all along this was there in the back of my mind. So then once I moved to Dubai to be closer to home, apolana I felt like, okay, now I can start getting closer and closer to this. And then in 2014 I just said like enough with this. Now I have probably another at best good 10-12 years, so let me take advantage of it. ടെറന്റിനോ വരെ 10 പടംസേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, correct? So you said only one, but you were never 3. So what is in your this is my fourth. Correct. ഇനിയും ചെയ്യണം കേട്ടോ, 40 ആവട്ടെ, നാളെ എനിക്ക് ഇനി ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. I mean, I'm sure I'll continue if the opportunity is there. That has to be. What kind of stories excite you? Everyday life. Everyday life is like, the genre, my go-to genre is more like a
comedy drama. That's what I enjoy watching. You do all this, but you're saying very very serious person. Ada aava പക്ഷെ എങ്ങനെയാ പിന്നെ ഹ്യൂമർ കണ്ടുപിടിക്കണേ? See, that is there. Yeah, I observe people. That's one of the one of the few good traits I have. I observe people. One of the thing is my humor has been like what you see in the movie. It's kind of like that in real life. I say everything with straight face, but there will be when you say this straight face, ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലാറ്റ് ആവും. How do you handle that? എനിക്കതിനെ പറ്റാതെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഉഗ്രം ജോക്ക് അവിടെ like usually it takes a few seconds for them to sort of realize. ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? Just but usually usually people get it like after a little bit of and most of my friends are used to my sense of humor. So ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള താങ്കളുടെ എല്ലാ സിനിമകളിലും സിഗ്നേച്ചർ ഫ്രെയിം ഏതാ? ഒരു ഷോട്ട്. I quite like anything that I can take in a single shot. Like I don't, like Tinglaacha Nishavate, even 041 has some of them. Kathayondu Hegde has one of them. Like where you don't interrupt the actor, you just roll the camera and make them do the whole damn thing. It's so enjoyable to watch it. Oh my God. When it comes, the way you envisioned, it's quite. ഒരു ദിവസത്തിലെ ഏറ്റവും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സമയം എപ്പോഴാണ്? Probably morning. Yeah. I mean, nowadays I'm a morning person. Writing ഒക്കെ എപ്പോഴാണ്? Writing happens in different times. മോഹൻലാലിന്റെ ഒരു സിനിമയുണ്ട് ഉദയനാണ് താരം. A lovely film. ക്ലൈമാക്സ് കിട്ടി എന്നൊരു ചാട്ടുണ്ട്. താങ്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് കിട്ടുമ്പോൾ it can happen anytime. It can happen at any so ഇതിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് കിട്ടുമ്പോൾ I think I remember the 1744 White Alto has a twisted ending. Okay, it's the end of the film. Okay, it's quite twisted. That I think we got that, like we were discussing and then suddenly I think it was late in the evening and then I yelled. Sriraj was at home. Sriraj was home. Arjun was there. So I yelled and said, I got something. Like and then I bounced it off them and they loved it. So that happened. Whereas Tinglaacha Nishathinte ending ille matte no, not the Manisha one. After the end credits varunnilla matte avan camera nokki samsarikkunnu. It was completely different ending. It was a different ending on the set. I said like okay, I'm going to do this. So that happened on the set. We had a completely different ending there. The tail bit. So that means it keeps coming. It can happen anytime. See, I think it's always like once you decide to make a particular film, നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രോസസ്സിൽ തുടങ്ങിയ ശേഷം I think it always runs in the back of your mind. So even when I was doing post production of Alto, certain ideas that Deepu has written or bounced off me, that will run and suddenly I'll call in the middle of the middle of the work, I'll call Deepu and say, hey listen, I've thought so 1740 നമ്മൾ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ പടത്തിന്റെ വല്ല സംസാരിക്കുമായിരിക്കും. So I think Alto will be running across the world with a green traffic signal. Absolutely. Congratulations. Absolutely. Green is the only color we want.